హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు ద వీడియో. సో ఈ వీడియోలో మనం నెట్వర్క్ ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ని మన వజా ఆర్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఇన్స్టాల్ చేసిన సిమ్ ఎక్స్డిఆర్ సాఫ్ట్వేర్తో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అండ్ ఈ నెట్వర్క్ ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ యొక్క లాగ్స్ని మనం అక్కడికి ఎలా డంప్ చేయాలని గురించి అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ నేను వాడబోయే నెట్వర్క్ ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే సురికాటా అనమాట. సో సురికాటాని మనం వజాతో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఇక్కడ చాలా కాన్ఫిగరేషన్ అయితే ఉంది, బట్ వీ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఆల్ దీస్ స్టెప్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే, ఓకే, సో నా దగ్గర ఖాళీ మిషన్ ఉంది, అంటే అటాకర్ మిషన్ అది, అండ్ వజా సర్వర్ అయితే రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఉబుంటు క్లయింట్. ఓకే, సో ఈ ఉబుంటు క్లయింట్లో ఏజెంట్ని ఇన్స్టాల్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే వజా సర్వర్తో కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే సురికాటాని ఇన్స్టాల్ చేసి సురికాటా లాగ్స్ని మనము వజా సర్వర్కి అయితే పంపిస్తాం అనమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. సో ఇంటిగ్రేషన్ చేయడానికి వెరీ సింపుల్ స్టెప్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు, వీ నీడ్ టు గో టు ఏజెంట్స్. ఓకే, and we need to click deploy new agent. So we need to select the agent name and we need to give the server IP address. వజా సర్వర్ IP అడ్రస్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో మీరు డాష్ బోర్డ్ ఏదైతే ఓపెన్ చేయడానికి వాడారో సో ఇదే IP అడ్రస్ మనం ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ నేను దీని నేమ్ వచ్చేసి ఉబుంటు 2 అని ఇస్తాను. ఓకే, సారీ, సో ఉబుంటు 2 అని అయితే నేను దీని నేమ్ ఇస్తాను, ఎందుకంటే ఉబుంటు 1 అని ఆల్రెడీ ఒక మిషన్ అయితే ఉంది. ఓకే, సో ఐ విల్ చూస్ డిఫాల్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది కమాండ్ వీ నీడ్ టు రన్ ఆన్ ది ఓకే ubuntu machine. So let me go to ubuntu machine and I will open terminal here. Okay, I will paste this and I will do enter. Okay, so it is asking me to enter password and password enter చేయడం కూడా అయిపోయింది. సో we need to start the ఏజెంట్ నా. ఓకే, సో ఏజెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయింది. సో మీకు ఒకవేళ కనుక మీకు ఇది క్లారిటీ లేకపోతే యూ నీడ్ టు వాచ్ ది ప్రీవియస్ వీడియోస్ వేర్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ వజా ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ ఏజెంట్ డిప్లాయ్ చేయడం గురించి నేను చెప్పాను. ఓకే, అండ్ అదేవిధంగా మీకు నెట్వర్క్ ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ అంటే క్లారిటీ లేకపోతే, సో నేను ఆల్రెడీ నెట్వర్క్ ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ మీద స్నాట్ని బేస్ చేసుకొని ఒక వీడియో అయితే చేశాను. సో 2 వీడియోస్ని మీరు వాచ్ అయితే చేయండి. సో ఆ 2 వీడియోస్ వాచ్ చేసిన తర్వాత ఈ వీడియోని అయితే వాచ్ చేయండి. సో దెన్ ఓన్లీ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏజెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ అయితే అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే వీ కెన్ క్లోజ్ దిస్ అండ్ ఐ థింక్ మనకి రిఫ్రెష్ చేస్తే సో డిస్కనెక్టెడ్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఇంకొక ఏజెంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా వస్తుంది. సో చూద్దాం. సో స్టిల్ వీ హ్యావెంట్ రిసీవ్డ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో వీ డైరెక్ట్లీ గాట్ ఇన్ టు యాక్టివ్. ఓకే, సో యాక్టివ్ ఏజెంట్లో మనకి ఉబుంటు 2 మిషన్ అయితే యాక్టివ్ ఏజెంట్స్లోకి వచ్చేసింది. అండ్ ఇంకొక వన్ మోర్ థింగ్, అదేంటి అని అంటే, సో ప్రీవియస్గా నేను మీకు చెప్పినప్పుడు మనము వల్నరబిలిటీస్ అంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం వల్నరబిలిటీస్ మాడ్యూల్ని ఏదైతే మాడ్యూల్ ఉందో ఆ మాడ్యూల్ని ఎనేబుల్ చేసాం, బట్ మనకు ఆ మాడ్యూల్ అనేది ఆ రోజు డిస్ప్లే అవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు అంటే ఎందుకంటే టైం పట్టిద్దని చెప్పాను కదా, సో ఆ వల్నరబిలిటీస్ అన్ని చెక్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఆ ఏజెంట్ అనేది డిప్లాయ్ అయ్యి సో మనకి దానికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చిందన్నమాట. సో కరెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ 2. ఓకే, సో డిస్కనెక్టెడ్ ఏజెంట్స్లోకి వెళ్తే సో డిస్కనెక్టెడ్ ఏజెంట్లో మనకి ఆ వల్నరబిలిటీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చిందనమాట. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఓల్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమున్నాయి అండ్ ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏ సివిస్తో ఎఫెక్ట్ అయి ఉన్నాయనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకైతే ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, సో ఏ కమాండ్స్ ఏ సివిస్కి ఎఫెక్ట్ అయి ఉన్నాయని సో మనకి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చిందనమాట. సో ఇలా మనము ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఆర్ మన ఎండ్ పాయింట్లో వల్నరబుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏం రన్ అవుతున్నాయి, వల్నరబిలిటీస్ ఏంటి అనే అన్ని థింగ్స్ని మనము తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు హై ఎన్ ఉన్నాయి, లో ఎన్ ఉన్నాయి, క్రిటికల్ ఎన్ ఉన్నాయి అండ్ మీడియం ఎన్ ఉన్నాయి అనే అన్ని థింగ్స్ అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకి ఇక్కడ వచ్చింది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ వాచ్డ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ప్లీజ్ వాచ్ దెమ్. సో అక్కడ నేను అక్కడ డిస్కంటిన్యూ చేసిన దాన్ని నేను ఇక్కడ చెప్పాను అన్నమాట. సో ఇప్పుడు సో కమింగ్ టు ప్రజెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం వెళ్తే వి నీడ్ టు చేంజ్ ది ఏజెంట్. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ ఆన్ ఏజెంట్ 2. ఓకే, సో ఏజెంట్ 2 రిలేటెడ్ లాగ్స్ మనకి ఇప్పుడు జనరేట్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సిఐఎస్ బెంచ్ మార్కింగ్. ఓకే, సో సెంటర్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ యొక్క థింగ్స్ బెంచ్ మార్కింగ్ రిలేటెడ్ రిజల్ట్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఏ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే హార్డనింగ్ చేసుకోవడానికి, ఓఎస్ హార్డనింగ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన
ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ మనకైతే జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం సురికాటాని లైక్ ఈ వజాతో ఇంటిగ్రేట్ అయితే చేసుకోవాలి. సో సురికాటా ఈజ్ ఎ నెట్వర్క్ ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్. సో వి ఆల్రెడీ నో నెట్వర్క్ ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఏవైనా లైక్ సస్పిషియస్ యాక్టివిటీని డిటెక్ట్ చేసినప్పుడు అది వెంటనే అలర్ట్స్ని అయితే జనరేట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ నాట్ బ్లాక్. ఒకవేళ అది బ్లాక్ చేసే క్యాపబిలిటీ కనుక ఉంటే దాన్ని మనము ఇంట్రూజన్ ప్రివెన్షన్ సిస్టమ్ అని అయితే అంటాం. ఓకే. సో ఇది వచ్చేసి నెట్వర్క్ బేస్డ్ ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ అన్నమాట. ఓకే. సో సురికాటా అనేది. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సింపుల్గా సురికాటాని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసేసుకుందాం. సో సురికాటాని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మీరు ఈ లెవెల్ ప్రొసీజర్ ఏం ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బై డిఫాల్ట్గా ఏపీటీలో అది ఉంటుంది. ఓకే. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రన్ దిస్ కమాండ్ sudo apt ఇన్స్టాల్ సురికాటా. ఓకే. సో ఈ కమాండ్ని మీరు రన్ చేస్తే సురికాటా అనేది ఈ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో అయితే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే. సో వన్స్ ఇది ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత వి నీడ్ టు డూ సమ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్. ఓకే. సో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ అయితే మనం చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సో దానికోసం నేను ఏం చేయట్లేదు, డిఫాల్ట్గా ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్ పేజ్ నేను వాడుకుంటాను. అండ్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, వి నీడ్ టు ఇక్కడ చాలా సురికాటా రిలేటెడ్ రూల్స్ అయితే ఉన్నాయి, ఓపెన్ సోర్స్ రూల్స్. సో ఈ రూల్స్ని కూడా నేను డౌన్లోడ్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే సో ఎన్ని రూల్స్ ఉంటే అంత ఫిల్టరింగ్ అనేది మనకి లైక్ అలర్ట్ జనరేషన్ అనేది అంత బాగుంటుంది. సో ఐ విల్ కాపీ దోస్ ఆల్ కమాండ్స్ అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ దెమ్ హియర్. సో ఆటోమేటిక్గా మీరు సింగిల్ టైం కాపీ పేస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. బట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, మీరు ఒకవేళ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ న్యూగా ఇన్స్టాల్ చేస్తే కర్ల్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో కర్ల్ ఇన్స్టాల్ చేయడం వెరీ సింపుల్. సో sudo apt ఓకే ఇన్స్టాల్ కర్ల్ అని చెప్పి ఇవ్వండి. సో లేదు అంటే మీరు ఈ కాపీ పేస్ట్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. నేను ఆల్రెడీ కర్ల్ ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఎటువంటి ఎర్రర్ అయితే రాలేదన్నమాట. ఓకే. సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ అండ్ సి. ఓకే. సురికాటాలో కొంచెం కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ అయితే చేయాలి, రూల్స్ రిలేటెడ్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ రిలేటెడ్. ఓకే. సో ఇంటర్ఫేస్ బై డిఫాల్ట్గా ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట, మేబీ డిఫరెంట్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్తో కనుక ఉంటే. సో అందుకే వాళ్ళు స్పెషల్గా దీన్ని మెన్షన్ చేశారు. సో వీ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ సురికాటా సర్వీస్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆర్ నాట్ ఫస్ట్. సో చెక్ అయితే చేద్దాం. సో నాట్ కాలింగ్ మిషన్. సో హియర్ వీ నీడ్ టు చెక్ సర్వీస్. సో సురికాటా స్టేటస్. సో ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ మేబీ. సో ఎందుకు ఫెయిల్డ్ అనేది మీరు చెక్ చేయాలనుకుంటే వెరీ సింపుల్. సో లాగ్స్ని అయితే రీడ్ చేసేయచ్చు. సో నాట్ లెట్సీ. సో వార్ లాగ్ సురికాటా లాగ్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, సో కాన్ఫిగరేషన్ ఒకవేళ ETS 0కి గనక ఉంటే, బై డిఫాల్ట్ చాలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ETS 0ని వాడతాయి. సో ETS 0 గనక ఉంటే మనకి మన ఇంటర్ఫేస్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఉబుంటులో. సో IPA, సో ఇక్కడ ENS 53 ఉంది. సో దట్స్ ది ఇష్యూ అన్నమాట. ఓకే. సో వీ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్. సో చేంజ్ చేయడానికి వెరీ సింపుల్. సో ఓపెన్ sudo సో విమ్. సో ఐ థింక్ విమ్ నా దాంట్లో ఇన్స్టాల్ అయ్యి లేదు. ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. సో ఇన్స్టాల్ విమ్. ఓకే. సో విమ్ గురించి కూడా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో విమ్ ఈజ్ ఎ టెక్స్ట్ ఎడిటర్. ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు విమ్తో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ని అయితే ఓపెన్ చేస్తాను, సురికాటా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ని. సో సురికాటా YAML ఫైల్. ఓకే. సో హియర్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రీప్లేస్ ది ఇంటర్ఫేస్. సో నేను రీప్లేస్ కమాండ్ని వాడుతున్నాను ఇక్కడ సింపుల్గా. సో రీప్లేస్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ETH 0 ఒకటి. సో ETH 0ని మనము ENS 33తో రీప్లేస్ చేయాలి. ఎందుకు ENS 33తో రీప్లేస్ చేయాలంటే మన ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ENS 33 కాబట్టి. ఓకే. సో నౌ I replace this thing. Okay. So successfully replaced ETH 0 with ENS 33. And then we need to do one more thing, that is ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్గా కాన్ఫిగరేషన్లో సురికాటా రూల్స్ అని ఒక ఫైల్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ యాజ్ వెల్. ఓకే. అంటే మనం ఇంతకుముందు డంప్ చేసిన అన్ని రూల్స్ని అది లోడ్ చేసుకునే విధంగా మనము ఫీచర్ని ఎనేబుల్ చేయాలి అని అంటే వీ నీడ్ టు యాడ్ దిస్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఇంతకుముందు డౌన్లోడ్ చేసిన అన్ని రూల్స్ కూడా సురికాటా లోడ్ చేసుకొని ఆ రూల్స్ అన్నింటినీ కూడా సురికాటా అనేది రన్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే. సో మనం గనక ఇది ఎనేబుల్ చేయడం మర్చిపోతే అది ఓన్లీ సురికాటా రూల్స్ అనే ఫైల్ ఒకటే దాన్ని లోడ్ చేస్తుంది, అందులో ఏ రూల్స్ ఉండవు, ఎందుకంటే అది కస్టమ్ ఫైల్. మనమే దాంట్లో రూల్స్ని యాడ్ చేయాలి. సో అలాంటి దాంట్లో ఎటువంటి రూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో మనకి ఎటువంటి లాగ్స్ అనేవి జనరేట్ అవ్వవు అనమాట. సో మనం ఆల్రెడీ చాలా రూల్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. సో వీ జస్ట్ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ టు ది కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. సో నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తాను అంటే సెర్చ్ చేస్తాను. సో రూల్స్ ఫైల్ అని. సో మేబీ రూల్ ఫైల్.
యాహ్! సో, రూల్ ఫైల్స్‌లో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే సురికాటా డాట్ రూల్స్ అని ఉంది గదా! సో, దీంట్లో ఎటువంటి రూల్స్ అయితే ఉండవు మోస్ట్‌లీ. సో, అదన్నమాట. సో, అందుకే మనం ఏం చేయాలి అనంటే ఇక్కడ ఆహ్, ఓకే. సింపుల్‌గా నేను ఇన్సర్ట్ మోడ్‌లోకెళ్ళిపోయి ఇక్కడ కింద ఆ లైన్ ఏదైతే మనం కాపీ చేసామో సో, దాన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ అయితే చేస్తాను. సో, ఈ 2 థింగ్స్‌ని మనమైతే కంపల్సరీగా యాడ్ చేయాలి. ఓకే. సో, ఐయామ్ రైటింగ్ అండ్ క్విట్టింగ్. సో, ఫస్ట్‌దొచ్చేసి ఇంటర్ఫేస్ నేమ్, సెకండ్‌దొచ్చేసి రూల్స్‌ని యాడ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకే. సో, దీస్ 2 థింగ్స్ ఆర్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో, ఇవి 2 యాడ్ చేసిన తర్వాత వాట్ వి నీడ్ టు డూ ఇస్ వి నీడ్ టు రీస్టార్ట్ ది సురికాటా సర్వీస్. ఓకే. సో, సర్వీస్ సురికాటా రీస్టార్ట్. ఓకే. సో, లేదు అనంటే వి కెన్ డూ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ వి నీడ్ టు చేంజ్ ది కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ది ఏజెంట్. అంటే లైక్ ఏజెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేస్తేనే అది ఈ లాగ్స్‌ని ఆహ్, వజాకి పంపిస్తుందన్నమాట. సో, ఏజెంట్ మనం ఆల్రెడీ ఇన్‌స్టాల్ చేసాం. సో, ఫస్ట్ ఏజెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేసి 2 ఒకేసారి రీస్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. సో, సారీ సో, కంట్రోల్ సి. ఓకే. సో, లెట్ మీ గో టు కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఏజెంట్. సో, sudo su cd etc. Yeah, so not etc. So, cd var OSSEC etc. So, here we need to change the configuration in OSSEC. Okay. So, sudo vim OSSEC. సో, ఎండ్‌లో మనము కాన్ఫిగరేషన్‌ని చేంజ్ చేయాలి. సో, నేను అందుకే సింపుల్‌గా ఎండ్‌కైతే ఎళ్ళిపోతాను. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఎండ్‌లో నేనేం చేస్తానంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే యాడ్ అయితే చేస్తాను. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కామెంట్ అండ్ యాడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ లైక్ suricata logs. Okay. So, you can comment like this and you can paste the దట్ పర్టిక్యులర్ కోడ్ హియర్. ఓకే. సో, మీరు అక్కడ కాపీ చేసుకున్న కోడ్‌ని ఇక్కడ పేస్ట్ అయితే చేయండి. సో, ఏం లేదు సింపుల్‌గా సురికాటా అనేది లాగ్స్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు ఈ డాట్ జేసన్ అనే ఫైల్ లోపల లాగ్స్ అన్నిటిని స్టోర్ చేస్తదనమాట. ఈ లాగ్ ఫైల్ వచ్చేసి వార్ లాగ్ సురికాటా అనే దాని లోపల ఉంటది. ఈ ఫోల్డర్స్ లోపల. సో, ఇదైతే మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, వన్స్ మనం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత సో, వి నీడ్ టు క్లోజ్ దిస్. దెన్ వి నీడ్ టు రీస్టార్ట్ సురికాటా సర్వీస్. ఓకే. సో, సర్వీస్ Suricata restart. Okay. So, Suricata service restart అయింది. So, let me check the status. ఓకే. సో, స్టేటస్ యాక్టివ్ రన్నింగ్‌లో ఉంది. ఇంతకుముందు ఫెయిల్డ్ ఉండే. ఇప్పుడు యాక్టివ్ రన్నింగ్‌లో ఉందంటే కాన్ఫిగరేషన్ అంతా ఓకే. సో, దెన్ వి నీడ్ టు రీస్టార్ట్ ది వజా ఏజెంట్. ఓకే. సో, వజా సారీ వి నీడ్ టు డూ ఎగ్జిట్. సో, sudo service సో, వజా ఏజెంట్ రీస్టార్ట్. ఓకే. సో, వజా ఏజెంట్‌ని గూడా మనం రీస్టార్ట్ చేసాం. బట్ వి గాట్ సమ్ ఇష్యూ. సో, వేర్ వి గాట్ సమ్ ఇష్యూ. సో, లెట్ మీ చెక్. సో, మేబీ కాన్ఫిగరేషన్‌లో మనం ఏదైనా చిన్న మిస్టేక్ చేసుండొచ్చు. సో, అంతే రీజన్ అయ్యుంటుంది. సో, ఏంటి రీజన్ అనంటే వజా ఏజెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎర్రర్. ఓకే. సో, ఐ థింక్ మనం ఏదో మిస్ చేసాం కాన్ఫిగరేషన్‌లో. ఓకే. సో, లెట్ మీ రీఓపెన్ ది కాన్ఫిగరేషన్. sudo su cd var OSSEC etc. vim OSSEC. Okay, let me go to the end and మేబీ ఎక్కడ మిస్టేక్ చేసి ఉండొచ్చు మనం. ఓకే. ఇక్కడ కామెంట్‌లో ఎక్స్‌క్లమేషన్ మార్క్ మిస్ చేసాం. సో, అది రీజన్. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఎక్స్‌క్లమేషన్ ఇవ్వలేదు. సో, అది కామెంట్‌గా ట్రీట్ చేయలేదు దాన్ని. ఓకే. సో, వి నీడ్ టు రైట్ అండ్ క్విట్. సో, నౌ వి నీడ్ టు రీస్టార్ట్ ది సర్వీస్. సో, సర్వీస్ వాజ్ ఓకే. సో, వాజ్ ఏజెంట్ రీస్టార్ట్. ఓకే. సో, వాజ్ ఏజెంట్ రీస్టార్ట్ అయితే చేశాను. సో, ఐ గెస్ there are no configuration errors. Yes. So, there are no configuration errors. So, we just need to check the status. Yes, status active and running. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఇది వజా ఏజెంట్ మన సురికాటా లాగ్స్ మొత్తాన్ని సో, మనకి ఎక్కడికంటే వజాకి అయితే పంపిస్తుందన్నమాట. ఓకే. సో, నేను వజా వాళ్ళకి సంబంధించిన లైక్ రూల్స్ పేజ్‌లోనే
సో, వజార్ రూల్స్‌ని అంటే సురికాట వాళ్ళకి సంబంధించిన రూల్స్ పేజ్‌లోనే సురికాటాని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి అనే దాన్నైతే ట్రై చేస్తూ ఉంటే లైక్ నాకు ఇవి కొన్ని దొరికినాయనమాట. అంటే సురికాట ఆహ్, రూల్స్‌ని టెస్ట్ చేయడానికి. ఓకే. సురికాట వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి ఇవి అనమాట. సో, ఇలా మనం గనక ఒక కమాండ్ రన్ చేస్తే సో, అది దానికి రిలేటెడ్ ఏదో ఒక అలర్ట్‌ని జనరేట్ చేస్తుందనమాట. ఓకే. సో, నేను ఈ పర్టిక్యులర్ కమాండ్ అయితే రన్ చేయబోతున్నాను. సో, ప్రస్తుతానికి మనకి బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో చాలా థింగ్స్ అయితే రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే. సో, యాహ్! వాజా ఏజెంట్ రీస్టార్టెడ్, వాజా ఏజెంట్ స్టాప్డ్. ఓకే. సో, రీస్టార్ట్ అయింది అండ్ స్టార్ట్ అయితే అయింది. ఓకే. సో, మేబీ ఐ గెస్ యాహ్! సో, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ రీస్టార్టెడ్. సో, నేనేం చేస్తానంటే సింపుల్‌గా ఖాళీ లోపలికి వెళ్ళి ఓకే. సో, మనం ఇంతకుముందు చూసిన ఆ పర్టిక్యులర్ కమాండ్ ఏదైతే ఉందో ఓకే. సో, ఐ విల్ కాపీ దిస్ ఓకే. అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ దిస్ హియర్ ఓకే. అండ్ ఇక్కడ నేను మన దగ్గర ఆల్రెడీ అపాచీ సర్వీస్ రన్ అవుతుంది. ఓకే. సో, వి నీడ్ జస్ట్ లెట్ మీ చెక్. సో, సుడో సర్వీస్ అపాచీ టు స్టేటస్ ఓకే. సో, యాక్టివ్ అండ్ రన్నింగ్‌లో ఉంది. అంటే ఒక వెబ్ సర్వర్ రన్ అవుతుంది. సో, ఆ వెబ్ సర్వర్ పైనే నేను అటాక్ చేస్తున్నా. సో, మీరు సర్వీస్‌ని రన్ చేయకుండా దాని మీద అటాక్ చేస్తే అది వర్క్ అవ్వదు. సో, యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ వన్ సర్వీస్. ఓకే. సో, ఇక్కడ నేను అపాచీ సర్వీస్‌ని స్టార్ట్ చేసేసాను ఆల్రెడీ వెబ్ సర్వర్‌ని. సో, ఇప్పుడు నేను ఈ కమాండ్‌ని అయితే దానిపైన ట్రిగ్గర్ చేయొచ్చు. సో, మై ఐపీ అడ్రెస్ ఈస్ ఐ గెస్ ఓకే. సో, నాకు ఐపీ అడ్రెస్ గూడా గుర్తులేదు. సో, ఇట్ ఈస్ 149 ఓకే. సో, వి జస్ట్ నీడ్ టు రీప్లేస్ హియర్ ఐపీ అడ్రెస్ విత్ 149. సో, 192.168 ఓకే. సో, 133 అండ్ 149 ఆన్ పోర్ట్ 8. Okay, on port 80. Okay, so I'm running this now. So already ran this command. So I think we received some logs here maybe. So నాకు కూడా అంత క్లారిటీగా తెలీదు. బట్ రిసీవ్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ స్కానింగ్ ఫర్ OS లెవెల్ వల్నరబిలిటీ. సో దట్స్ వై వి మిస్డ్ Suricata రిలేటెడ్ స్టఫ్. నో వరీస్. సో నేను రిఫ్రెష్ అయితే చేస్తాను. Suricata రిలేటెడ్ యెస్ లాగ్ వి హావ్ రిసీవ్డ్. ఓకే. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే Suricata HTTP రిక్వెస్ట్ అన్‌రికగ్నైజ్డ్ ఆథరైజేషన్ మెథడ్. ఓకే. సో లేదు మనకి ట్రాఫిక్ అంతా డిస్టర్బెన్సింగ్‌గా ఉంది అనంటే యూ కెన్ యాడ్ దిస్ ఫిల్టర్. ఓకే. సో ఇట్ విల్ షో ద ఫిల్టర్. సో ఐ విల్ రన్ దిస్ వన్ మోర్ టైమ్. సో ఓకే. సో నేను వన్ మోర్ టైమ్ అయితే రన్ చేశాను. సో నౌ ఇఫ్ వి గో టు వజా ఓకే. సో హియర్ వీల్ రిసీవ్ దట్ లాగ్. సో ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్. సీ హియర్ వి రిసీవ్ దట్ పర్టిక్యులర్ లాగ్. సో చాలా ఉన్నాయి మనకి టెస్ట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే. సో యూ కెన్ ట్రై దెమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై. ఓకే. సో మీరు ట్రై చేయాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ ట్రై దీస్ థింగ్స్. ఐ థింక్ సో చాలానే ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను వీళ్ళ కాన్ఫిగరేషన్ పేజ్ నుంచి ఇది చెక్ చేశాను. ఓకే. సో హెచ్‌టిటిపి రేంజ్ అని కూడా ఇంకోటి ఏదో ఉంది. సో మేబీ యూ కెన్ ట్రై దిస్ యాస్ వెల్. ఓకే. సో ఇది కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు. సో హెచ్‌టిటిపి బట్ వి నీడ్ టు రీప్లేస్ దిస్. ఓకే. ఇదాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి. ఐ థింక్ మనం హెచ్‌టిటిపి ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ వెదర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ ఆర్ నాట్. బట్ ఒక ట్రయల్ అయితే చేద్దాం. ఓకే. బట్ వి ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్డ్ ఇట్ అండ్ వి ఆర్ రిసీవింగ్. సో మనకు అది తెలిసిపోయింది ఆల్రెడీ. సో నేనేదో నార్మల్‌గా ర్యాండమ్‌గా ఇది కూడా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేయడానికి రన్ చేస్తున్నాను అంతే. ఓకే. లెట్ మీ రన్ దిస్. ఓకే. సో అన్‌ఆథరైజ్డ్ సంథింగ్ లైక్ వి గాట్ లైక్ ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్. సో మనం వజా లోపలికెళ్ళి వజాలో రిఫ్రెష్ గనక చేస్తే వెదర్ వి రిసీవ్డ్ ఎనీ లాగ్. సో నథింగ్. సో వి హావెంట్ రిసీవ్డ్ ఎనీ లాగ్. నో ప్రాబ్లమ్. బట్ వి ఆర్ రిసీవింగ్ లైక్ మనం ఒక టెస్ట్ కేస్‌నైతే సక్సెస్‌గా రన్ చేసాం. సో లెట్ మీ రిఫ్రెష్. సో కొంచెం టైం కూడా పట్టొచ్చు లాగ్ జనరేట్ అవ్వడానికి. ఓకే. సో మీరు స్పెషల్‌గా సురికాటా రిలేటెడ్ ఫిల్టర్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ యాడ్ లైక్ రూల్ డాట్ గ్రూప్స్. ఓకే. సో రూల్ డాట్ గ్రూప్స్‌లో ఈస్ ఓకే వాల్యూ సురికాటా. ఓకే. సో సురికాటా అని మీరు యాడ్ చేసుకుంటే సో మీరు కస్టమ్ లేబుల్ కావాలనుకుంటే కస్టమ్ లేబుల్ కూడా ఇవ్వచ్చు దీనికి లైక్ సురికాటా ఫిల్టర్ అని. ఓకే. సో ఇలా మీరు కస్టమ్ ఫిల్టర్స్‌ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే సురికాటా ఫిల్టర్ అని మనకైతే ఉందన్నమాట. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ లైక్ మీరు డైరెక్ట్‌గా ఇలా ఓకే. సురికాటా ఫిల్టర్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలి అని అనుకుంటే. ఓకే. సో
కావాలి అనుకుంటే లైక్ యూ కెన్ యాడ్ అండ్ యూ కెన్ రిమూవ్ వాటెవర్ యూ వాంట్. ఓకే. సో, ఇలా మన ఫిల్టర్స్‌ని అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో, మనకి చాలా లాగ్స్ అయితే జనరేట్ అవుతున్నాయి. సో, స్టిల్ యూ వాంట్ టు చెక్ లైక్ వన్ మోర్ టైమ్. సో, ఐ విల్ రన్ వన్ మోర్ సేమ్ ప్రీవియస్ కమాండ్. సో, ఇది బాగా వర్క్ అవుతుంది. మేబీ సో, అదర్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ దట్ మచ్ వెల్. అంటే అదర్ థింగ్స్ లాగ్‌ని లైక్ దే ఆర్ నాట్ ట్రిగ్గరింగ్ Suricata, ఐ గెస్. ఓకే. సో, సమ్ అదర్ లాగ్ ఆల్సో డిటెక్టెడ్ అండ్ నౌ మనకి ఇదైతే వచ్చింది Suricata అన్‌రికగ్నైజ్డ్ ఆథరైజేషన్. సో, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కింద 2 ఉన్నాయి. పైన ఒకటుంది. సో, మీన్స్ వి గాట్ వన్ మోర్ ఫ్రెష్ లాగ్. ఓకే. సో, ఇలా మనం Suricataని వజాతో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. మీన్స్ లైక్ నెట్వర్క్ ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్‌ని గాని. ఓకే. సింపుల్‌గా. ఆర్ ఎల్స్ లైక్ వి కెన్ కన్వర్ట్ దిస్ యాస్ హోస్ట్ ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ ఆల్సో. ఓకే. లైక్ సింపుల్‌గా చెప్పాలి అనంటే. అంటే ప్రెజెంట్ మనం హోస్ట్ ఇంట్రూజన్ లాగానే దీన్ని వర్క్ చేపిస్తున్నాం. ఎందుకంటే లైక్ మనం కంప్లీట్ నెట్వర్క్‌నే మానిటర్ చేయట్లేదు. జస్ట్ వి ఆర్ మానిటరింగ్ అవర్ ఓన్ ఆహ్, పర్టిక్యులర్ కంప్యూటర్. సో, ఓకే. సో, దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. విల్ మీట్ విత్ వన్ మోర్ న్యూ వీడియో. థాంక్స్ ఆల్. బై.